Y Houston, tenemos un problema. Parece que la subida de interés no le ha caído nada bien al mercado y lamentablemente estamos cayendo. Vamos a analizar cómo está el mercado de valores. Se acaba de dar la vuelta. Vamos a ver cómo fueron las noticias el día de hoy con el tema de los intereses. Vamos a estar en vivo con lo que es el anuncio de Jerome Powell. Y aquí estamos, básicamente el mercado se ha dado la vuelta. Vamos a analizarlo un segundo, por favor. Estamos aquí, perfecto. Me fijo que todo esté bien porque no tengo mi laptop. Venimos al tema de seguimiento y como te puedes dar cuenta, todo se acaba de, bueno, la mayoría de las cosas se acaban de dar la vuelta, especialmente Facebook está subiendo 2%, Google ya está lateral, Tesla también, Apple también, Amazon también. El Nasdaq ya cayó muchísimo en esta última hora aproximadamente. Parece que las tasas de subida de tipos de interés va a ser de 0,5, no de como se esperaba de 0,25. Vamos a ver, o tal vez 0,25 ya se anunció. Estoy casi seguro que ya se anunció. Vamos a revisar, no se ha tomado nada bien el mercado estas noticias. No ha caído tanto, era como yo les estaba comentando, que podíamos tener estas caídas, sí, pero con las subidas de los 2 días que hemos tenido, por ejemplo, donde está el martes 15, martes 15, martes 15 aquí. Entonces todavía no estamos ni en la mitad de lo que caímos. Entonces estamos cayendo, pero vamos a ver cuando hable Jerome Powell. Vamos a ver algunas noticias acerca de esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado? Fed sube, aquí está. Las tasas por primera vez desde 2018, siga las actualizaciones en vivo. Aquí vamos a ver aproximadamente en un momento más, fijar recordatorio. Vamos a verlo. Down borra ganancias a medida que la Fed aumenta las tasas e indica que habrá más aumentos este año específicamente. El promedio de 30 acciones se negoció justo por debajo. El S&P y el Nasdaq están cayendo obviamente también. ¿Qué cambio en nuevo el comunicado de la Fed? Ahorita lo vamos a revisar eso. La Fed prevé 6 subidas de tipos de interés más este año. La Reserva Federal señaló el miércoles que espera subir las tasas 6 veces más este año, lo que apunta a una tasa de fondos del consenso de 1.9% para fines de 2022, es decir, casi 2% solo para este año. El Comité de Formulación de Políticas de la Fed también señaló que ve 3 aumentos de tasas más en 2023 y elevó sus expectativas de inflación para 2022, 2023 y 2024. Eso creo que ha asustado más que todo a las personas de la Bolsa de Valores, el tema de la inflación, que es mucho más fuerte. La Fed sube los tipos 25 puntos básicos como se esperaba. Bueno, la Reserva Federal dijo el miércoles que subió 0.25 o un 0.25, sí. Esta es la primera subida de tipos desde 2018. En su declaración posterior a la reunión, FOMC dijo que también anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados al abordar el balance de casi 9 billones de la Reserva Federal, compuesto principalmente por bonos del Tesoro y valores respaldadas por hipotecas que han comprado a lo largo de los años. El comunicado decía, además, el comité esperaba comenzar a reducir sus tenencias de valores del Tesoro y deuda. Más que todo, yo creo que se cumplió lo que esperaba la gente de 0.25, pero el tema de la inflación es demasiado pesimista. Eso es lo que está asustando a la gente. El ritmo de las subidas de los tipos de la Fed podría ralentizarse. La economía está alcanzando el pleno empleo rápidamente y la inflación es demasiado alta, dijo. Si sumas todo eso significa que tienen que subir las tasas. El grado de incertidumbre es extraordinario. Nos dijeron lo que va a hacer. Hicieron eso para deshacerse de la incertidumbre, básicamente. Los mercados están cayendo, obviamente, 2%, más o menos 2.5% ya cayeron. Y básicamente fue lo que esperábamos. Básicamente 0.25, no hubo sorpresas en este aspecto. Pero el problema aquí es la inflación, que si no me equivoco, ahorita lo vamos a revisar esto, ojalá ya esté en vivo, todavía no está en vivo. Vamos a estar en vivo en un momentito más. Pues se vienen en 10 segundos. El tema de la inflación subió, las expectativas de la inflación para 2022 subieron y es por eso yo creo que el mercado de valores se ha echado para atrás en ese aspecto. Así que a invertir con cuidado, por favor. Aquí estamos ya. La emisión comenzará en 2 minutos aproximadamente. Perfecto. Vamos a revisar qué nos están diciendo las personas del chat. Básicamente 0.25 y el tema de la inflación fue básicamente lo que hizo que cayera el mercado el día de hoy. No está en negativo aún, pero hay que tener cuidado. Ahorita va a hablar Jerome Powell y vamos a ver cómo reacciona el mercado con respecto a eso. Sí, el tema de la inflación está muy complicado, como todos sabíamos. Entonces, a tener cuidado con este tipo de noticias porque nos puede
nos pueden entrar muchos problemas en ese aspecto, ¿sí? Vamos a revisar cómo estamos. Perfecto. Y nos venimos acá, ¿sí? Perfecto. Estaban hablando aquí también. Exactamente aquí. Quiero revisar And esto. what would shock the markets? Well, I think the challenge that he has is actually because they're so far behind the curve, they're trying to catch up in stages. So the dot plot will move again at the May meeting, and again at the June meeting, and again at the July meeting. And maybe by September, we'll actually see a more realistic trajectory for policy, which is that they really need to bring the policy rate up close to the level of inflation to make sure that they're not adding any more monetary stimulus in this circumstance. The truth is, inflation could go up a lot further. It's running at 7%. Consumers are expecting. Está diciendo que las expectativas de la inflación pueden estar hasta lejos de su balance. Y eso fue básicamente lo que hizo que el mercado se desplomara básicamente. Ya quiero estar en vivo. Comenzará en 60 segundos aproximadamente en la CNBC. También empezará en Yahoo Finance muy seguramente. Vamos a analizarlo aquí. Yahoo Finance, vamos. Quiero que empieces de una vez. Vamos a actualizarlo esto. Y vamos a ver un segundito en el mercado de valores también, ¿sí? Todo se dio la vuelta. Seguimos en positivo en la mayoría de las cosas, pero el ETF de dividendos, todo se ha dado la vuelta. El tema también de bienes raíces por obvias razones, como está el tema de las aerolíneas. Un poquito se ha caído. Finalizar la jornada. Era de esperarse que iban a hablar del tema de la inflación y demás. Yo pensaba que iba a ser por el tema mismo de la inflación un 0,5, no un 0,25, pero afortunadamente para el mercado y para nuestras inversiones no fue así. Una cosa es lo que yo crea que va a pasar y otra cosa es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto. Vamos, ya es hora de estar en vivo, por el amor de Dios. Quiero escuchar a Jerome Powell. Quiero ver lo que nos tiene que decir. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿La inflación será peor de lo que esperamos? Según esto, sí. Y leí un artículo, pero no sé dónde estaba, acerca de cuánto esperan las... Esto fue la nueva declaración de la FED. Esto es lo que cambió. Aquí está. Detengan esta guerra de inmediato, le dice el jefe de la OTAN a Putin. Dice que la alianza militar se ha fortalecido ya. ¿A cuánto subió? Ya estamos. ¿Dónde estamos? 1, 2, 1, 2. Aquí estamos. Perfecto. Música de fondo, maldita sea. Ya estábamos listos, pero aún falta esperar. Las expectativas. Aquí está. La Fed ahora proyecta una inflación del PCE de 4.3% en 2022 frente al 2.6% de diciembre. El Banco Central espera que disminuya a 2.7% en 2023. O se espera una inflación de aproximadamente 4.3%. Para el crecimiento económico, la Reserva Federal ahora prevé un crecimiento del PIB de 2.8% en 2022, por debajo del 4% de las proyecciones anteriores. Es decir, el tema de la inflación y el PIB pues han bajado las estimaciones. Ha subido la inflación y ha bajado el PIB que creen que vamos a tener en este 2022. Quietín, quietor. Aquí estamos. Good afternoon. I want to begin by acknowledging the tremendous hardship the Ukrainian people are suffering as a result of Russia's invasion. The human toll is tragic. The financial and economic implications for the global economy and the U.S. economy are highly uncertain. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. The economy is very strong, and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, the committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. Economic activity expanded at a robust 5.5% pace last year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, fiscal and monetary policy support, and the healthy financial positions of households and businesses. The rapid spread of the Omicron variant led to some slowing in economic activity early this year, but cases have declined sharply since mid-January, and the slowdown seems to have been mild and brief.
Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, FOMC participants continue to foresee solid growth. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at 2.8% this year, 2.2% next year, and 2% in 2024. The labor market has continued to strengthen and is extremely tight. Over the first 2 months of the year, employment rose by more than 1 million jobs. In February, the unemployment rate hit a post-pandemic low of 3.8%, a bit below the median of committee participants' estimates of its longer-run normal level. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, and while labor force participation has increased somewhat, labor supply remains subdued. As a result, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. FOMC participants expect the labor market to remain strong, with the median projection for the unemployment rate declining to 3.5% by the end of this year and remaining near that level thereafter. Inflation remains well above our longer-run goal of 2% to promote along expansion. Aggregate demand is strong, and that is only possible in an environment of price stability. As we emphasize in our policy statement, with appropriate firming in the stance of monetary policy, we expect inflation to return to 2% while the labor market remains strong. Espera que el siguiente año inflation is retorne el tema de la likely to take inflación se longer to establezca un return poco to our más price stability goal por than abajo. previously expected. The median inflation projection of FOMC participants is 4.3% this year and falls to 2.7% next year and 2.3% in La inflación nos va a 2024. destrozar, está This diciendo trajectory is dicho notably de higher manera than linda. projected in December, and participants continue to see risks as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the Todo lo que American people. hacemos es para garantizar el Our empleo en policy has Estados been Unidos, adapting to básicamente. the evolving economic environment, and it will continue to do so. As I noted, the committee raised the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 1.9% at the end of this year, a full percentage point higher than projected in December. Over the following 2 years, the median projection is 2.8%, somewhat higher than the median estimate of its longer-run value. Claro, o sea, Of no course, puedes these culpar a Rusia de projections do not absolutamente, o represent sea, a committee decision or estamos 3 plan, semanas en guerra, and no ¿no? one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Reducing the size of our balance sheet will also play an important role in firming the stance of monetary policy. At our meeting that wrapped up today, the committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. In making decisions about interest rates and the balance sheet, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy, and we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this Dice que el environment mercado está requires a realmente para la recognition economía en la que that the estamos está cayendo economy demasiado. often evolves in Podríamos ver unexpected volátil ways. el mercado de valores. We will need to be Pero por nimble culpa in de Rusia, responding to básicamente. incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. Se está lavando las manos. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission,
we at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Vamos a ver las preguntas ahora. Básicamente se ha lavado las manos. Let's go to Gina at the New York Times. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking our questions. I wonder if you could detail your thinking a little bit about how you're considering the risks of going too fast and potentially tipping the economy into recession, and how you're weighing those risks against the possibility of going too slowly, allowing inflation to become embedded and kind of getting behind the curve. Básicamente está diciendo qué tan bueno es ir lento e ir rápido con el tema de las tasas de interés, porque la inflación nos puede comer. In my view, the probability of a recession within the next year is not particularly elevated. And why do I say espero una recesión el that? siguiente Aggregate año. demand is currently strong, and most forecasters expect it to Nuestra remain economía es so. fuerte. If you look at the labor market, also very strong. Conditions are tight, and payroll job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. And so all signs are that this is a strong economy, indeed one that Somos will be fuertes, able no va a to pasar nada, dice. Flourish, not to say withstand, but certainly Tiene que decir flourish eso, as well ¿Qué in the podría face decir? of Todo está less acabado. accommodative monetary Huyan, policy. no va a So, decir eso. I guess that's how I would say I'm looking at that. Of course, the objective is to achieve price stability while also sustaining a strong labor market, and that is our overall objective, but we do feel the economy is very strong and well positioned to withstand tighter monetary policy. Bla, 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 bla. Nuestra economía es fuerte. No te preocupes. Bla, bla, bla. Thank you. Let's Nuestra go to economía es Howard at fuerte. Reuters. Hi, Chair Powell. I was wondering, in the SEPs, you have quite a markdown to GDP from 4 to 2.8%. I'm wondering, how much of that do you feel is a result of the Fed's stiffer than expected action here? You talk about monetary policy operating with a lag, but is this going to bite quicker than expected? I don't think that's a big piece of it, actually. I think some of that is just an early assessment of the effects of spillovers from the war in Eastern Europe, which will hit our economy through a number of channels, highly uncertain, but you're looking at higher oil prices, higher commodity prices. It'll be so we think that will weigh on GP to some extent. So that's part of what moved those assessments down. I think generally monetary policy works with a lag, so some of that would also be in there. But remember as well that 2.8% is still very strong growth. If we think that the potential growth rate of the economy is somewhere around 1.75% de crecimiento es bueno, pero esperamos que después del 4% baja a 2.8 aproximadamente el crecimiento del PIB. So while it's lower than last year's 5.8%, it's still quite strong growth. So I would say it's quite a strong forecast. 5.8 creció aproximadamente el PIB, según lo que dice. So in that context, what would trigger you to go faster or slower on the rate hikes? Ongoing increases doesn't really tell us whether this is going to come in bigger chunks or evenly paced through the year. Yeah, so the way we're thinking about this is that every meeting is a live meeting, and we're going to be looking at evolving conditions, and if we do conclude that it would be appropriate to move more quickly to remove accommodation, then we'll do so. I can't be perfectly specific about it, but that's certainly a possibility as we go No through puedo ser the year. específico en lo que vamos a hacer, pero cada reunión es en vivo y aquí tomamos Thank you. Let's go to decisiones. Rachel at the Washington Post. Así que no podemos adelantarnos a lo que vayamos a hacer Michelle, después. Thank you, Chair Powell, for taking our questions. I'm curious if you can be specific on when you expect to see inflation will start to come down, especially with the combination of rates going up, fiscal aid dissipating from the economy, and supply chains getting better. And if you don't start to see that, how will you signal it? What will you be looking for, and what will you ¿Qué be va a looking hacer for si over la the course of the inflación year? se dispara y Thank you. cuándo espera que caiga? So I guess I would say that before the invasion of Ukraine by Russia, so let's go back to that. I would have said that the expectation was that inflation would peak sometime in the first quarter, maybe the end of the first quarter of this year, and then maybe stay at that level or a little bit lower, and then start to come down in the back half of the year. So Básicamente culpa a Rusia del tema de la inflación excesiva que puede we're haber. already seeing a little bit of short-term upward pressure in inflation due to higher oil prices, Por el petróleo. natural gas a little Por el bit, not so gas. much for us since we have our own natural gas supply, other Podemos commodities vernos prices. beneficiados por The el other tema de thing que is producimos that gas. you're seeing supply chain issues around shipping and around lots of countries and companies and people not wanting to
touch Russian goods. So that's going to be more tangled supply chains. So that could actually push out the relief we were expecting on supply chains generally. So I guess I would say that the expectation is still that inflation will begin to come down in the second half of the year. But if you look at where I read the SEP headline median, we still expect inflation to be high this year. Esperemos que lower a than fin de last año year. And we expect, though, particularly with the effects of the war, but also the data we've seen so far this year, we expect inflation to remain high through the middle of the year, begin to come down, and then come down more sharply next year. O sea, culpa a Rusia y espera que la inflación baje a fin de este año. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, over the last 6 months, the Fed has shifted its policy stance quite a bit. 6 months ago, you were still buying assets. Most officials weren't projecting any interest rate increases this year. And yet, despite the shift over the last 6 months, real rates are as negative today as they were then. So how concerned are you that further inflation surprises will offset the effects of recent policy firming by leading real rates to stay at levels that do not actually provide much restraint to the economy? So that's one of many ways of capturing the situation, which is that the committee really does understand that the time for rate increases and for shrinking the balance sheet has come, and assets. Most officials weren't projecting any interest rate increases this year. And yet, despite the shift over the last 6 months, real rates are as negative today as they were then. So how concerned are you that further inflation surprises will offset the effects of recent policy firming by leading real rates to stay at levels that do not actually provide much restraint to the economy? Of many ways of capturing the situation, which is that the committee really does understand that the time for rate increases and for shrinking the balance sheet has come. And I would just say, I would go back to the economy is very strong, as I mentioned. Siguen diciendo que la economía es muy fuerte y que nos vamos a recuperar, que aguantemos la inflación y que Estados Unidos es fuerte. Pero básicamente está culpando totalmente a Rusia de todo. And I just wanted to say that as I looked around the table at today's meeting, I saw a committee that's acutely aware of the need to return the economy to price stability and determined to use our tools to do exactly that. You couched it in terms of real rates. I would say if you look at the SEP, you've got people getting close to or even above, in many cases, their estimate of the longer run neutral rate. So I understand that doesn't do it for real rates, but if you go out a year or two, many people are in their forecasts are having tight policy from a real interest rate standpoint. So that's something that we're focused on. Of course, it's a highly uncertain environment, and you know, we don't know what's going to happen. Dice, nosotros creemos que va a pasar esto, y luego dice, es un ambiente muy volátil y no sabemos lo que pueda pasar. To achieve our goals, and that includes the price stability goal. Let's go to Victoria. Sí, 0.25 fue la subida. Hi, Chair Powell. So, el tema de la inflación fue lo que está haciendo caer a los mercados. Inflation coming down over the course of the year to 4.3%. And then you also have rates going up to what appears to still be below roughly what would be estimated to be the neutral rate, although I know that's a little bit uncertain. So I was just wondering, how much of inflation coming down do you see as actually being as a result of the Fed itself raising rates? And then also, if I could just ask, given that Sarah Bloom Raskin withdrew her nomination, what do you expect to do with the regulatory portfolio? Do you expect to assign a governor in charge of that? ¿Qué esperan, dice, o sea, cuando baje la inflación, el tema de la Fed, cuánto ha influido la subida de tasas de interés para controlar la inflación? Es decir, ¿qué porcentaje esperan que con estos tipos de subida de intereses puedan controlar el tema de la inflación? ¿Y qué porcentaje está pidiendo? No le va a responder eso. Part of inflation coming down at the very beginning is clearly to do with factors other than our policy, and those would include potentially the supply chains getting a little bit better. Certainly base effects, you're lapping, as you know, when you look at a 12-month trailing window, you're lapping very high inflation in March, April, May, June of last year. So there should be some effects from that in the 12th
in the 12-month picture. Really what we're looking for, though, is month-by-month inflation coming down. And so it's really, it's all the things we've been talking about. Obviamente, dependiendo de obviamente también that really haven't helped much, including the shift away from goods and back to services, including supply chains getting better, including labor force participation, all those things that have been sticky and we started talking about rate increases last year. For some months now, the financial conditions have already incorporated decir que íbamos a subir la tasa de intereses it doesn't start today. In effect, the moves are already priced into the market for a few months now. So the clock is running on that, and I think some of that will be seen in half of the year as well. In effect, the moves are already priced into the market for a few months now. So the clock is running on that, and I think some of that will be seen in half of the year as well. Volatilidad total. And on the regulatory incierto, portfolio, no dice nada, no I puede would just say decir this, números. we have an obligation to carry out under the law in supervision and regulation, and we're doing that. That's what we're doing. The committee is not active, so what's happening is things are coming to the full board, and we're voting on them. We're getting our business done. We got the stress tests done. We've looked at a number of proposals for mergers and things like that. So we're working ahead. Of course, we don't have a vice chair for supervision, as you mentioned, but we're making do with the situation we have, and a good number of things have come straight to the board for approval. Incierto. También, ¿no? Let's go to Neil Irwin at Axios. Okay. Let's go to Neil Irwin. Hi, Chair Powell. It's Neil Irwin at Axios. Thanks for taking our questions. In the Statement of Economic Projections, we see a forecast of median 1.9% Fed fund rate at the end of the year, 2.8 end of next year. Wondered whether that aligns with your own expectations, in particular on that point of overshooting the long-term neutral rate, and also if you can tell us anything about how that might be paced, front-loaded, back-loaded, how high is the bar for doing 50 at one meeting? So I don't, Neil, I've never talked about my own SCP projection. It's in there, but I think Fed chairs have generally not done that because we just haven't done it. It's because we have to put together the consensus on the committee and present that consensus. So it increases this year. And I can't give you, I'm not going to try to give you a really specific test for what it would take to do that, but I will say this, though, we'll be looking at the data as they come in. We'll be looking to see whether the data show expected improvement on inflation. We'll be looking at the inflation outlook and making a judgment. And we'll be going, each meeting is a live meeting, and if we conclude that it would be appropriate to raise interest rates more quickly, then we'll do so. Vamos a esperar si necesitamos subir el tema de los intereses más rápido de lo esperado, lo vamos a hacer, dice. Estamos dispuestos a subir la tasa de interés más rápido, pero por ahora dicen que no es muy necesario. Pero bueno, es como dice Rodrigo, la bolsa de valores tranquila, pero el ciudadano con el tema de la inflación puede verse muy perjudicado. Hola Jerome, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste ahí friseado? Aló. Y básicamente es eso, ¿no? El tema de la Fed, culpa a Rusia. La subida de, más que todo la caída es por el tema de la inflación. 0.25 era lo que esperábamos, pero el tema de las expectativas de inflación tan fuertes que tienen ahora y han subido a 4.7 aproximadamente, creo, el tema de la inflación este año, de 2.8 que era, algo por el estilo. Entonces eso ha hecho que el mercado prácticamente caiga todo lo que subió el día de hoy. Pero por suerte el día de ayer y hoy subimos, entonces estamos tas con tas, como les iba diciendo. A pesar de que el mercado se vaya 3% abajo, pues estaríamos a la par con el día de ayer, no caeríamos tanto. A diferencia, si nos hubiéramos mantenido lateral, ahora estaríamos con mucho miedo. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasó contigo, amigo? Yeah, thank you, Chair Powell. Thank you, Michelle, for the question. I have a more basic question. The last time the CPI inflation, I know you look at PCE, but CPI inflation was as high as it was July of 1981 when the effective federal funds rate was 19.2%. But given the current data, how far behind the curve of inflation do you believe the Federal Reserve is in your mind?
So I just would say a couple of things. What? We have the tools that we need, and we're going to use them. Tenemos las herramientas para hacerle frente. As you can see, we Vamos have a a utilizar plan over nuestras the course of herramientas. this year to raise interest rates steadily and also to run off the balance sheet. We will take the necessary steps to ensure that high inflation does not become entrenched while also supporting a strong labor market. And as I mentioned, if we conclude that it would be appropriate to move more quickly, we'll do so. I'll leave it to others to make the judgment you ask for. No vamos a dejar que la inflación se convierta en estaflación, ni hiperinflación, ni nada. Vamos a subir las tasas de interés si necesitamos hacerlo. Lost you in the middle of the question. Que se enojó con esa pregunta y yo no pude escucharla. Can you repeat that question? No, ahí tiene cara de buenito, Jerome. Está como perrito asustado y mojado. Me cae bien, None Jerome. whatsoever. Aló. Okay, let's go to Colby Smith at the FT. Thank you, Michelle. Chair Powell, how concerned is the committee about the notable pickup in services inflation, which is perhaps less likely to self-correct? And to what extent does it alter both the committee's confidence that long-term inflation expectations will not de-anchor in the coming months, as well as the balance of risks that the Fed may need to raise interest rates further above neutral than indicated in the dot plot? Thank you. Thank you. So, of course, that's something we're watching report by report, and we noticed it in the last meeting, and it's part of the overall picture. We have expected services inflation to move back up to where it was, and that's part of what's happening is, in the case of some services, prices are still getting back up to where they were before the crisis. In other cases, Quieren que los it's precios pretty vuelvan a clear estar that bajo la inflation has crisis, spread more broadly mercado. across services, and yes, that is concerning. In the meanwhile, we Estamos see some subiendo otra progress on the vez. good side, but really Whee! in this latest report, it was confined to vehicles, which is admittedly a large category. So, as I mentioned, the committee acutely feels its obligation to move to make sure that we restore price stability, and is determined to use its tools to do so. Es que repite absolutamente lo mismo. Dice que la economía es fuerte y que tenemos las herramientas y vamos a subir las tasas si la vemos necesaria por el tema de la inflación, para que no se convierta en una recesión. If you could help me understand the kind of logic, if there is one, inside the SCP here. As I look at the median forecast, for example, for unemployment, it runs for the 3-year window below the long run rate. I look at inflation, 3-year window, the long run, or call it the neutral rate, so the economy still runs high. Ok, vamos a cambiar That de... is all true in a regime when you run, at least for 2 years, the funds rate above the long run rate. So I guess my question is this: are you not? I wonder if you could help me understand the kind of logic, if there is one, inside the SCP here. As I look at the median forecast, for example, for unemployment, it runs for the 3-year window below the rate. No, básicamente es lo mismo. Making, and if so, why are you making that choice to let inflation run above price stability longer than you'd like? Va 35% arriba, increíble. Right. So our if you look, first of all, there is no. You're looking at medians, but understand that there's no. It's not something we voted on. It's not a plan. But if you look, people do have their in by the end of this year, broadly people are at or close to, or in some cases above, their estimates of longer run neutral interest rate. Okay, so that should stop pushing. That should, in other words, that should be a removal of accommodation for monetary policy, basically. At the same time, we will have done significant balance sheet runoff, and you can think of that as further. In the next year, and just looking at the median, you're now above above the what people estimate to be the longer run median. So and also in many people's forecasts, that actually amounts to tight policy in real rates as well. So why does unemployment remain at 3.5%?
I mean, a couple points. One is the connection between, in the economy we had before the pandemic, the connection between inflation and the level of the unemployment rate was not very tight. But this is clearly what this is an expectation that really it amounts to the idea that wage increases, which are now running above the level that would be consistent over the long run with 2% inflation, will move back down to levels which are still very attractive, full economy full employment kind of wages, but not to a point where they're pushing up inflation anymore. And as I mentioned, there are a lot of factors causing inflation to come down. And you know, the reality is there are many moving pieces, and we don't know what will actually happen. But no matter what happens, this is a committee that is determined to use its tools to make sure that higher inflation does not become entrenched. Habla y al final lo de siempre. No sabemos moviendo nuestras piezas qué es lo que va a pasar, pero estamos listos para lo que pase. Y la subida de tasas de interés va a ser proporcional. Si la inflación no va a pasar nada con la inflación, vamos a subir la tasa si es necesario. Nada nuevo, o sea. Hi, lo de siempre. Thank you. Exacto, Ricardo, nada nuevo. Let me follow up a bit on that. I mean, there are a lot of O sea, para eso ni siquiera dabas tu conferencia, simplemente decías 0.5, subimos las tasas, gracias, chao. Without raising the unemployment rate. And I'm wondering just what are the mechanisms you see in reducing demand? I mean, outside housing and autos, how do higher Fed rates reduce consumer demand unless it's through higher unemployment? Thank you. Well, take a look at today's labor market. What you have is 1.7 plus job openings for every unemployed person. So that's a very tight labor market, tight to an unhealthy level, I would say. So, in principle, if let's say that our tools work about as you described, and the idea is we're trying to better align demand and supply. Let's just say in the labor market. So it would actually, if you were just moving down the number of job openings so that they were more like 1-to-1, you would have less upward pressure on wages. You would have a lot less of a labor shortage, which is going on pretty much across the economy. We're hearing from companies that they can't hire enough people. They're having a hard time hiring. So that's really the thinking here. These are fairly well understood channels. Interest sensitive. Basically, across the economy, we'd like to slow demand so that it's better aligned with supply, give supply at the same time to recover, and get into a better, a better alignment of supply and demand, and that over time should bring inflation down. And I'll say again, though, we don't have a perfect crystal ball about the future. And we're prepared to use our tools as needed to elegantemente al final no tenemos una bola de cristal, pero ahí estamos para pelear. Without price stability, you really can't have a sustained period of maximum employment. One of our most fundamental obligations is to maintain and restore, in this case, price stability. So we're very committed to that. Of course, the plan is to restore price stability while also sustaining a strong labor market. That is our intention, and we believe we can do that. But we have to restore price stability. Dice lo mismo, dice como en Miss Universo cuando dicen la paz y los niños del mundo al final de cualquier discurso, básicamente hace lo mismo. Al final ahí estamos para pelear contra la inflación. You just talked about, Mr. Chairman. I think I missed some of your answer there, but I have a follow-up question on the labor force. We have seen some gains in the prime age workforce in the last few months. I wonder what you anticipate when it comes to some of the older workers as the health outlook has changed. Are we going to see more recent retirees following Tom Brady back in the workforce? And what would that mean for wages and inflation? ¿Qué esperan de la inflación con respecto a que la gente se empiece a retirar antes de tiempo? What we saw in the last cycle was that over the course of a long, steady expansion, labor force participation outperformed expectations. And that was just it was a tight labor market, but it was nowhere near as tight as this labor market, but it was a tight labor market. And so people stayed in the labor force longer. It wasn't so much people coming back in the labor force after retirement. That's not something that happens in the aggregate very much. But
So that's what was happening. And, more labor force participation is tremendously welcome. And of course, our policy does not in any way preclude that. This is a situation where wages have moved up at the highest rate in a very long time. And people are able to quit their jobs and move to better paying jobs in the same industry or different industry. So it's a really attractive labor market for people. And once, as we get past COVID, well and truly, it becomes an even more attractive one. So we hope that will lead to more labor supply. Que las personas retiradas vuelvan a trabajar o que las personas ya no quieran trabajar, que quieran retirarse. Ven que está un buen escenario para poder mantener todo en buena vela de barco, para que todo vaya como debe ser. It's not the only thing we're looking for, though, from inflation. We're looking for help from a number of different places, and most importantly, from our own policy. Mejor. Okay, let's go to Rich Miller at Bloomberg. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell. I'm sorry, I'm having some communication problems, so I've missed some of the stuff you've said, and my apologies if this has been asked. Since the FOMC met last January, financial conditions have tightened markedly. Equity prices down, treasury yields up, bond spreads risen, yield curve has flattened a lot, and even further today, dollar is up. Is that welcome, and would you like to see more in order to achieve your goals? Thank you. So as you know, policy works through financial conditions. That's how it reaches the real economy, by just the mechanisms you mentioned. And remember that the financial conditions we had for the last couple of years were a function not only of very aggressive and appropriately so fiscal policy, but also highly accommodative monetary policy. The monetary policy settings that we put in place at the worst parts of the pandemic. So it is very appropriate to move away from those. And yes, that will lead to some tightening of financial conditions in the form of higher interest rates and just the sorts of things. We're not targeting any one or more of those things, but financial conditions generally should move to a more normal level, so that because we know the economy no longer needs or wants these very highly accommodative this stance, which so it's time to move to a more normal setting of financial conditions, and we do that by moving monetary policy itself to more normal levels. When you say move to a more normal setting for financial conditions, that suggests to me that you want financial conditions to tighten further from where we are now. Am I drawing the right inference from that? Well, yes. So I would say we look at a broad range of financial conditions, and of course, when we tighten monetary policy, we do expect that they will adjust in sync over time with monetary policy. It's not any particular financial condition, but a broad range of financial conditions. They will reflect, to some extent, they reflect any number of things. But yes, we need our policy to transmit to the real economy, and it does so through financial conditions, which means as we tighten debemos que nuestras políticas reflejen la economía actual. No queremos aceptar justo lo que están diciendo en el chat. Todo lo contrario. Dice que no quieren hacer eso, que quieren reflejar la economía real. Just a little housekeeping note. Those of you in this call may be having some tech issues. If so, I understand the broadcast is coming through clearly on www.federalreserve.gov. So you might go there for the audio. And now we'll go to Jean Young. Cállate y haz preguntas, por favor. Hi, Chair Powell. I wanted to ask about the balance sheet discussion you've had at this meeting. Can you give us any more details? Did you discuss whether to cap runoffs or whether to increase those caps over what period, if there were any details? Yes, thank you for asking. So at our meeting today and yesterday, we made excellent progress toward agreeing on the parameters of a plan to shrink the balance sheet. And I'd say we're now in a position to finalize and implement that plan so that we're actually beginning runoff at a coming meeting, and that could come as soon as our next meeting in May. That's not a decision that we've made, but I would say that that's how well our discussions went in the last 2 days. So a couple things just to add. We'll be mindful of the broader financial and economic context when we make the decision on timing, and we always want to use our tools to support
macroeconomic and financial stability. We want to avoid adding uncertainty to what's a highly uncertain situation already. So all of that will go into the thinking of the timing around this. In terms of the, I would say this. I don't want to get too much into the details because we're literally just finalizing them. But the framework is going to look very familiar to people who are familiar with the last time we did this. But it'll be faster than the last time, and of course it's much sooner in the cycle than last time. But it will look familiar to you, and I would also say that there'll be I'm sure there'll be a more detailed discussion of our in the minutes to our meeting that come out in 3 weeks, where I expect that it will lay out pretty much the parameters of what we're looking at, which I think will look quite familiar. Thank you. Let's go to Michael McKee at Bloomberg TV. Confírmenme, ¿están viendo a Jerome Powell y a mí o están viendo mi OBS? No sé si YouTube ya no me deja hacer eso. Confírmenme en comentarios, por favor. That seems to be over, but I'm wondering how you would describe your reaction function now. What is it that the Fed is trying to do other than bring inflation down? And in other words, is it we're going to keep raising rates until it comes down to an acceptable level? Yeah, so I want to clear one thing up again, and that is that nothing in our new framework or in the changes that we made has caused us to wait longer to raise interest rates. What we said in the framework changes was, and this was really a reflection of what had happened for the preceding couple of decades, actually. What we said was, if we see low unemployment, high employment, but we don't see inflation, then we're not going to raise rates till we actually see inflation. That's what we said, and that was the sense of it. There was no sense in which if we got a burst of really high inflation, we would wait to raise rates. That's simply not in the framework. In fact, no queremos subir las tasas de interés. Si estamos viendo empleo bueno, economía estable, no vamos a subir la tasa de interés, pero eso es obvio. So I do hear this, that the framework, really, we can't blame the framework. It was a sudden, unexpected burst of inflation, and then it was the reaction to it, and it was what it was. But it was not in any way caused by or related to the framework. So come to today. I think our vision on this on the committee is very, very clear. What we see is a strong labor market. We see a labor market with a lot of momentum, great job creation, and we see the underlying economy strong. Un mercado fuerte, balance sheets are strong. Yes, there are threats to growth from what's going on in Eastern Europe. Todo está perfecto, but nonetheless, in the base case, there's a pretty broad expectation of strong growth. But inflation is far above our target. And the help we've been expecting and other forecasters have been expecting from supply side improvement, labor force participation, bottlenecks, all those things getting better, it hasn't come. And so we're looking now to using our tools to restore price stability, and we're committed to doing that. And you see that, I think, in the summary of economic projections. And you see that in the decision we make, and you will Puedes ver continue eso to en la see decisión que tomamos de 0.25 y nuestra preocupación por la inflación también. I guess what you'd call it is the Paul Volcker question. You don't think unemployment is going to rise significantly, but if it does that temper your desire to keep raising rates? El tema del empleo y el desempleo sube, ¿qué pasa? Van a subir los tipos. Restore price stability while also sustaining a strong labor market. We have a dual mandate, and they're sort of equal. But as I said earlier, price stability is an essential goal. In fact, it's a precondition really for achieving the kind of labor market that we want, which is a strong and sustained labor market. We saw the benefits of a long expansion, a sustained labor market. It pulled people back in, and there were really no imbalances in the economy that threatened the long expansion. The pandemic arrived. It was just a completely exogenous event. La pandemia llegó y so that's how we're thinking about it. We of course want to achieve price stability with a strong labor market, but we do understand also that really you can't have maximum employment for any sustained period without price stability. So we need to focus on price stability, in particularly because the labor market is so strong and the economy is so strong. We feel like the economy can handle tighter monetary policy.
El mercado y la economía puede mantenerse bien aún con la subida de tipos de interés, dice. Chairman Powell, hopefully no tech issues here on this front. Wanted to ask just kind of the broad question about how you are communicating what the Fed's doing here today to the average American who might not be reading the dot plots or understanding what the SCP is. How is the 25 basis point hike today and then the signaling on future Fed policy going to address the inflation that they're feeling at the stores on a daily basis? Sure. So I guess I'd start by just assuring everyone that we're fully committed to bringing inflation back down and also sustaining the economic expansion. Quiero que estén de acuerdo con que nosotros queremos que baje la inflación. No matter what the source, hubiera subido a have real effects 0.50. on people's well-being. Pero estás and really, protegiendo la bolsa de inflation takes a valores. toll on everyone, but it's really especially Gracias, ¿no? Yo estoy en la bolsa, pero y la pobre gente de Estados Unidos puede verse perjudicada en ese aspecto, ¿no? Yo tampoco creo que haya una recesión muy fuerte, pero charts that show if you're a middle-income person, you've got room sí, to Van está siendo un absorb poco tranquilo con su discurso. some inflation. Lo veo muy tranquilo. If you're at the lower end Eso es lo que tiene que transmitir. Imagínate si sale asustado. You're spending most of your money already on necessities and the price is going up. So, but it's punishing for everyone. So it has been a difficult time for the economy, but we do anticipate that inflation will move back down, as I mentioned earlier. It may take longer than we like, but I'm confident that we'll use our tools to bring inflation down. And you ask about sea más rates, largo the way la that works, recuperación de lo que esperábamos con el tema de la inflación y todo esto, pero that should ahí vamos. gradually slow down demand for the interest-sensitive parts of the economy. And so what we would see is demand slowing down, but just enough so that it's better matched with supply, and that will bring inflation down over time. That's our plan. Mm. Thank you. Let's go to Jolene Kent at NBC News. De la NBC. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking my question, doing this today. My question is a follow-up to what Brian just asked. What is your message to consumers out there who can no longer afford the basics due to this high inflation? ¿Cuál es tu mensaje a las personas que no pueden sobreponerse a la inflación? As I just said, I think we do understand very much, and we very much take to heart that it's our obligation to restore price stability. And nuestra obligación es devolver we've had los price precios stability for a normales very al long mercado. time and maybe come to take it for granted. But now we see the pain. I'm old enough to remember what very high inflation was like. And we're strongly committed as a committee to not allowing this higher inflation to become entrenched and to use our tools to bring inflation back down to more normal levels, which our target is 2% inflation. So we will do that. And I just would want people to understand that. But the way we do that is by raising interest rates and by shrinking our balance sheet. And so financial conditions will become, at the margin, less supportive of various kinds of economic activity. That will slow the economy. Para bajar la inflación, que no se preocupen de bajar y nuestra economía es fuerte. The good news is the economy and the labor market are quite strong. En el mercado laboral la economía es fuerte, eso es lo bueno, dice. We think can handle. Y podemos manejarlo y vamos a tomar las herramientas para poder bajar la inflación. Federal Reserve walking this very complicated fine line, trying to avoid a recession. For the consumers out there who are worried about their jobs and a possible recession, what do you say to that? Para las personas que esperan una recesión, ¿qué le dices? I say that our intention is to bring inflation back down to 2% while still sustaining que la inflación vuelva a 2%. And that the economy is very strong. Y la economía es muy fuerte. Forecasts are, people are forecasting growth that's strong within the context of U.S. potential economic output. And we expect that to continue. Hasta él se sorprendió. The data come in different. ¿Qué te puedo decir? La economía es fuerte. But we do believe that our policy is the appropriate one for this forecast, and we me encantó su movimiento de manos. La economía es fuerte. We believe that we can do so while sustaining a strong labor market. The labor market it's not strong in the ordinary sense of the world. We have not seen a labor market where there are 1.7 job openings for every unemployed person, or where if you add job openings to those who are employed, that's actually substantially a larger number than the size of the workforce, than the number of people who actually count themselves as in the workforce. So this is a situation where demand is higher than supply. And when that happens, prices go up. So we need to use our la demanda es tools mayor a la oferta. To move supply and demand back. We don't think we need to do this
alone, there will be other factors helping that Y eso hay que bajarlo. But we certainly Dice are cosas prepared to muy use our obvias. tools. Ya sé por qué muchas personas no and les we gusta will. ver este tipo de entrevistas y solo el resumen, porque básicamente se Thank repiten you. Let's go to absolutamente todo. Simon at The Los Economist. primeros 5 minutos son los importantes. Thank you, Michelle. Thank you, Y Chair luego Powell. todo es lo mismo. Sorry to take you away from inflation for 1 minute. May I ask about the sanctions on Russia and specifically the freezing of the central bank assets? Of course, that raises a similar risk for other sovereigns around the world and their biggest companies potentially. Any concerns about, in the long term, how this might affect the dollar's status as the preeminent global reserve ¿Cómo va a currency? afectar esto al dólar? And in the past couple of weeks, have you had to deliver any kinds of reassurance to other central bankers around the world? Well, so of course, central bankers around the world are generally very in favor of all of these sanctions. But let me say this: sanctions are really the business of the elected government, and that's true everywhere. So the administration, the Treasury Department in particular, and other agencies, they create these sanctions. We're there to provide technical expertise, but they're not. It's not our decisions, and so I'm reluctant to comment on sanctions really much because again they're not for us. We have a very specific mandate, and these are really the province of elected governments, as I mentioned. So I'd have to leave it at that. ¿Cómo está el Sorry. mercado? A ver. Seguimos subiendo Thank muy you. bien. Let's go to Nancy Marshall-Genzer at Marketplace. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. You've been talking a lot about rising wages, which on the one hand is a great thing, but are we No se le entiende possibly nada. seeing the beginning of a wage price spiral? 17% en CIA. So the way I would say it is this: we first of all, I would agree with the premise that wages moving up is a great thing. You know, that's how the standard of living rises over time, and generally it's driven over long periods by rising productivity. But what we have now, if you look at these the wage increases that we have, we look at we're blessed with a range of measures of wages that all measure different things. But right now they're all showing the same thing, which is that the increases, not the levels, but the increases are running at levels that are well above what would be consistent with 2% inflation, our goal, over time. And that may be, we don't know how persistent that phenomenon will be. It's very hard to say. And that's really, I think, the sense of your question about a wage price spiral is that something that's going to start happening and become entrenched in the system? We don't see that. You can see, for example, in some sectors that got very high wage increases early on, those wage increases look like they may have slowed down to a normal level, but it comes back to, you know, what I'm saying here, which is there's a misalignment of demand and supply, particularly in the labor market, and that is leading to wages moving up at ways that they're not consistent with 2% inflation over time. And so we need to use our tools to guide inflation back down to 2%. And that would be in the context of an extraordinarily strong labor market. We think this labor market can handle, as I mentioned, tighter monetary policy, and the overall economy can as well. But yes, wages are moving up faster than is consistent with 2% inflation, but it's good to see them moving up, but it wouldn't be sustainable over too long of a period to see them moving up that much higher. And that's because of this misalignment between supply and demand. We expect to get more labor supply. We did last time. We got more than we expected during the last cycle. This time we've gotten much less than expected, so it's not easy to predict these things. But we do expect that we'll get people coming back in the labor market, particularly as COVID becomes less and less of a factor in many people's lives, something we all wish. So that's how we think about it. De hecho, en QQQ vamos a revisar. Está a buen precio, Hi, pero Chair Powell. yo entraría sin ningún problema. I think you said to the Senate earlier this month that in hindsight, the Fed should have moved earlier. Pero And escalonando, it sounds ojo, no like, pongan todo su dinero ahí, sí. Today that you don't think that the Fed is late, and I just wanted to get your clarification on that. And if it is, if you still think that the Fed is behind the curve, how
much behind the curve, is it? Right. So we are not. We don't have the luxury of 20/20 hindsight in actually implementing real-time decisions in the world. So. Todavía no tenemos las expectativas de 2029, pero la pregunta es. The right question is, did you make the right decisions based on what you knew at the time? But that's not the question I was answering, which is knowing what you know now. So I think if we knew now, of course, if we knew now that these supply blockages really and the inflation resulting from them in collision with very strong demand, if we knew that was what was going to happen, then in hindsight, yes, it would have been appropriate to move earlier. Obviously it would be, but si tuviéramos información antigua nos hubiéramos movido antes con el tema de la subida de tipos de interés, inflación, todo, pero no tenemos una bola mágica prácticamente, eso es lo que está diciendo. I don't have the luxury of pero su trabajo es tener la bola mágica y anticiparse. We have our tools, powerful tools. Otra vez tenemos and the committee is very focused on. Nuestra economía es fuerte y tenemos las herramientas. We're acutely aware of the need to restore price stability. Les juro, si hace así con los brazos de, bueno, me repito lo mismo. What I saw today was a committee that is strongly committed to achieving price stability. Es lo único que puede decir también, o sea, si tú estuvieras en su lugar, ¿qué dirías? No puede ser fatalista. ¿Cómo sea fatalista Jerome Powell por una mueca que hace y el mercado cae? Y él lo sabe, imagínate la presión. Se ha preparado toda su vida, pero igual la presión nunca desaparece, me imagino. Frankly, the need is one of getting rates back up to more neutral levels as quickly as we practicably can, and then moving beyond that if that turns out to be appropriate. And as you can see, it is appropriate in the sense to people's SEPs. They do write down levels of interest rates that are above their estimate of the longer run neutral rate. And there's also a range of estimates too, as you will see if you look at the details of the SEP. But thanks for your question. Se enojó. Okay, thank you all. Thanks, Mr. Chair. Thank you. Listo. Ya acabó. Voy a ir tanteando, es la primera vez que hago esto. Voy a ir tanteando el volumen, voy a ir tanteando todo eso en el reprise. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso. ¿Qué opinan? El mercado está subiendo. Quiero pasar un momento aquí. Esto lo cierro. Qué desastre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me han escrito mucho. ¿Cómo están? ¿Qué opinan acerca de lo que pasó con Jerome Powell? Básicamente todo el mercado está subiendo. Y el tema de la inflación sí está muy por encima, está en casi 7% aproximadamente, esperan que esté este año. Eso fue básicamente por lo que bajó y luego calmó las aguas el tema de Jerome Powell diciendo que efectivamente el tema de la inflación va a ser controlada con más subidas de tipos de interés si así se lo requiere, pero que el mercado es fuerte y que no está para nada preocupado. Entonces eso ayudó muchísimo al mercado. Lo mismo decía Bernanke antes de la burbuja del real estate, todos los mercados, básicamente sí. ¿Quién tendrá la razón si es que sube o baja el mercado? El tema, básicamente, primero culpó a Rusia. Primero dijeron el tema de 0.25 sí, pero la inflación está descontrolada y el mercado obviamente se vino para abajo. Luego habló Powell, calmó las aguas, se lo vio tranquilo, dijo que la Fed tiene las herramientas y que básicamente el mercado no tiene por qué preocuparse porque si el mercado de valores está bien porque 0.25 está protegiendo a la bolsa. Y el tema de la inflación no es preocupante, va a tratar de aguantar la recesión posible y va a subir las tasas de interés básicamente si así se lo requiere la misma coyuntura macroeconómica del mundo, es decir, de Estados Unidos. Entonces estamos ahí a la expectativa de lo que vaya a hacer la Fed en los próximos meses. No hemos tenido bajadas el día de hoy, de hecho tenemos subidas, vamos a revisarlas un momento. Y pone paños fríos y proyecta tranquilidad. Iván dice, sí, exactamente. J. Crumada, todos los mercados subiendo, sí, exactamente. Básicamente es eso. Vamos a revisar, efectivamente, es un segundito, por favor. Aquí tenía una noticia acerca de cuánto es el crecimiento, dónde estaba. 2%, esperan que sea el PIB, la expectativa del PIB cayó y la expectativa de la inflación subió. Y básicamente eso fue por lo que subieron y bajaron los mercados. Sí, ¿en dónde estábamos? Por aquí estaba ese dato, pero ya no lo encuentro. Básicamente eso fue lo que pasó. Aprueba la primera
¿Dónde estamos? Aquí, perfecto. Federal Reserve de 0.25, como te puedes dar cuenta aquí. Y de 0 a 0, eso llevará la tasa ahora a un rango de 0.25 a 0.5. La medida se corresponderá con un aumento en la tasa preferencial e inmediatamente aumentarán los costos de financiamiento para muchas formas de los préstamos y créditos al consumidor, bla 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 bla. Y eso en los fondos de 1.9, el comité elevó las tasas y se elevaron un poco, como te puedes dar cuenta ya. ¿Dónde está el tema de la inflación? Aquí está, los miembros del comité aumentaron su estimación de inflación, esperando que el índice de precios de gastos de consumo personal excluyendo alimentos y energía refleje un crecimiento del 4.1 este año, en comparación con la proyección del 2.7% en diciembre del 2021. Se espera que el precio del consumidor sea básico de 2.7 a 2.3. ¿Dónde está el PIB? En cuanto al PIB, el 4% de diciembre se redujo al 2.8, ya que el comité señaló en particular las posibles implicaciones de la guerra de Ucrania. Los años posteriores se mantuvieron sin cambios. Básicamente es eso, por el PIB y por la inflación, que los mercados de valores se dispararon al alza. ¿Sí? Básicamente es eso. Y eso fue lo que pasó el día de hoy. Los mercados de valores se están disparando y no veo que está... Ya estamos. Perfecto. Y básicamente eso fue lo que pasó por el día de hoy. La bolsa de valores subió, bajó. El tipo de interés está en 0.25, 0.5 y, bueno, 0.25 la subida, pero varía un poco. En ese rango, el tema de la inflación, las estimaciones subieron a 4.1 y el tema del PIB también. ¿Sí? Rick nos dice, ¿en qué empresas o sectores es buen momento para invertir? Ahora sí, ¿te focuseas en dividendos? No lo sé. Voy a hacer un video en la tarde acerca de en qué invertir, en qué está invirtiendo Warren Buffett, cómo planea aguantar el tema de la inflación y todo eso. Sí, Rebeca Castro Luis, ¿por qué pones esos títulos amarillistas? Quiero poner un... ¿Cuál puse? Ni siquiera me acuerdo. Es que tengo una base, te prometo, y creo que vi uno de inflación, de todo se acabó. Seguramente soy yo o Jerome Powell con el título todo se acabó. Bueno. No decido en alguno. Voy a hacer un modelo de miniaturas. Pensaba que estaba en el título. Decisión clave sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. Está bien. La bolsa de valores CAE. Sí, todo bien. Solo el título un poquito amarillista. Jeep Crumada para vender. Pues sí, claro, es como 2 por 1. Llévese 2. Y si digo llévese 1, pague 2, pues nadie ve, ¿no? Es así con el tema de YouTube y en todo. Bueno, no creo que sea tan amarillista tampoco. Y bueno, así estamos con la bolsa de valores hoy. Lo vamos a dejar aquí. En petróleo, tierras, supermercados. Supermercados podría ser interesante para el tema de la inflación. De tierras también. Muy interesante. Petróleo, depende de la guerra. Ahí tendría un poquito de cuidado, ¿no? Pero básicamente todo está muy interesante en el tema de la inflación. Vamos a aprender mucho en este tipo de coyunturas. Y a ver. Básicamente todo subiendo. El tema de agricultura bajando, eso sí. El tema de agricultura está bajando. De hecho, el ETF de agricultura está cayendo. Se está recuperando ya un poco. El ETF de la plata lateral. El ETF de China ha subido 20% el día de hoy. Vamos a ver ese tremendo subidón. Ha quedado increíble. Qué tremenda subida en el ETF de China. Y bueno, estamos ahí, a la expectativa que sigue todo a buen precio. Sí, hay empresas que están a buen precio aún, no creas que ya es tarde. Facebook sigue a PER 14, siempre ha cotizado a PER 23, 25. Google siempre ha cotizado entre PER 25, PER 26, 27, 28 y está a PER 23. Entonces, a pesar de que no está al mejor precio, sí está a buen precio aún Google, así que no te carcoma la mente. ¿Cuáles son los trending tickets? Las acciones chinas, LMT, ¿qué es LMT? Lockheed Martin. Becker Holding subiendo. El ETF de los bienes raíces con las tasas de interés. Básicamente era lo que esperaban, entonces subió. Estamos ahí. Laterales en el tema de bienes raíces. Básicamente lo que pasó fue de que Jerome Powell ha dicho, todo está tranquilo, no se preocupen. Básicamente es lo que ha dicho. Y es con lo que nos vamos a ir el día de hoy. ¿Sí? Grande Luis Jorge, muchas gracias. Luis Marroquín ya.
EPAM también ha subido estos días muchísimo, sí. Aquí Dominbus desde la Fed hasta el infinito y más allá. Abdel nos dice, ¿sabes ya por qué está subiendo las acciones chinas tan fuerte? Vamos a analizar esto aquí ahorita. Sí, debe estar por aquí la noticia. Básicamente es por el tema de que no es tan fuerte el tema del COVID y también por el tema, justo leí una noticia, no, de por qué están subiendo tanto. De hecho, nos venimos aquí, venimos a MSCI. Y JD, Alibaba, bla, 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 Pledge Reports Market, aquí está. Hace 6 horas. Vamos a ver si nos deja ver eso. Las acciones de JD suben después de que China se comprometiera a apoyar a los mercados. Aquí está. Muy bien, las acciones chinas se han vuelto locas esta mañana. El principal organismo de política financiera del país se comprometió a garantizar la estabilidad en los mercados de capitales, respaldar las cotizaciones bursátiles en el extranjero, resolver los riesgos en torno a los desarrolladores inmobiliarios y poner fin a la represión de las empresas tecnológicas, citó, lo antes posible. Es decir, han dicho, ya no nos vamos a meter con el mercado, tenemos mejores cosas que hacer, así que el mercado suba. Básicamente la presión que tenían sobre Alibaba, sobre algunas otras empresas, dicen, entre comillas, que se ha ido. Además que el tema del COVID no estaba tan complicado como parecía que estaba, según China nuevamente. Básicamente fue por eso que subieron tanto las acciones chinas. ¿Cómo está Procter 5? Procter & Gamble. Vamos a revisar Procter & Gamble. Denme un segundo. Procter & Gamble, empresas. ¿Qué empresas están buenas en este momento? Está bajando muy bien. Acción defensiva. Procter & Gamble tiene tendencia alcista, está en soporte de tendencia alcista. Tiene un dividendo de 2.45. Coca-Cola también me parece interesante. En temas de inflación tú tienes que irte a empresas que, a pesar de que suban un poco sus costos, pues la gente no deje de comprar. Si Coca-Cola sube céntimos de centavos, la gente va a seguir comprando Coca-Cola. Esperan que esté en 67, paga un dividendo de 3%. No está en máximos históricos, tal vez esté en un soporte, tal vez, solamente tal vez en 58 que tiene. Por debajo de 59 me parece un buen precio para iniciar posiciones en Coca-Cola. No te vas a revalorizar 100% como en Alibaba, si es que la mantienes, tal vez te revalorices así, pero para un dividendo es para darle estabilidad a tu portafolio, ¿sí? Otra interesante, podrías invertir también en el BNQ, en el ETF de bienes raíces, podría ser también beneficiado por el tema de la inflación. Otra por el tema de la inflación, de las granjas, por ejemplo, Deere podría ser una opción. Deere & Company por el tema de la inflación, esperan que siga subiendo para un pequeño dividendo de 1.08, está en máximo, sí, pero es una gran compañía, podrías echarle un vistazo. Caterpillar un poco más lo mismo. Está bajando un poco por el tema de los intereses. Es una empresa endeudada, 2%. JP igual sigue a buen precio. Y es banco. El tema de la subida de tipos de interés obviamente le va a beneficiar. Ahí estamos, 3%. Y como te puedes dar cuenta, estamos a precios prepandemia en 139. Seguimos a buen precio a pesar de las subidas de hoy. Para poder llegar otra vez a 171 esperan. Yo esperaría 158 aproximadamente para hacer una venta parcial. No sé si dejarla a largo plazo, pero para un suculento dividendo de 3%. Otra que me gusta a largo plazo y que se está beneficiando de esto es Visa con la subida de tasas de interés. Paga un pequeño dividendo de 0.75. Como te puedes dar cuenta, no está en máximos. Tiene una tendencia alcista interesante. Está en soporte de tendencia alcista lateral. Pero me parece muy interesante. Sí, en el tema, y obviamente también el QQQ, el SP, el SPY, siguen a buen precio, como te puedes dar cuenta, mira, no están ni en máximos ni nada. Ahora, si tu objetivo es entrar en empresas a mínimos históricos, ahí sí te hacen problemas porque ya todo subió. PayPal, por ejemplo, mira, PayPal, que no es recomendable para el tema de inflación, pero mira, wow, mira, ¿no te parece que está a buen precio después de las caídas? Si es que te parece a largo plazo buena esta empresa. Mira, per 30 estaba per 29 hace unos segundos. Está en mínimos históricos. Es decir, está a buen precio. Pero para el tema de, obviamente, podría ser un ETF. También podría ser dividendos. A ver, en dividendos, ¿qué tenemos? Interesantes el día de hoy. Kellogg's cayendo, muy interesante. Walmart cayendo. Walmart, a ver. ¿Cómo estás, Walmart? Está muy fuerte la música. Sí, está a buen precio. Está en un techo múltiple aquí, pero bueno. Paga un dividendo estable. Complicado. Target, ¿cómo estás, Target?
Un poco mejor Target, pero es más grande Walmart, obviamente. 1.74% de dividendo. ¿Qué son estas? Por el amor de Dios. Después, ¿qué más? Kellogg's, McDonald's, igual sigue para mí a un buen precio. Es que McDonald's ya se ha visto beneficiada estos días. Demasiado para mí. Los últimos 5 días ha subido mucho, mira. Estaba en 218, pa en subida. Sigue a buen precio, no lo voy a negar, pero ya no está a un tan atractivo precio como antes. Se paga un dividendo de 2.43. Entre esta y Coca-Cola, preferiría Coca-Cola en este tipo de épocas. Otra que paga dividendos, a ver. Pfizer, no creo. QSR podría ser. Johnson & Johnson está muy alta. QSR podría ser, que es básicamente Burger King y Popeyes. Sí, como McDonald's es McDonald's, QSR es Burger King y Popeyes, podría ser otra opción para el tema de la inflación. Vamos a subir un video en un par de horas, así que no se preocupen. Como te puedes dar cuenta, totalmente lateral, pero paga un dividendo de 3.83%. Y está lateral, mira. Pero tu dividendo no pasa nada. Esta empresa igual no se mueve muy volátil, como te puedes dar cuenta, prácticamente lateral. Y esa prueba de crisis. Está endeudada, todo lo que quieras, igual que McDonald's, igual que Coca-Cola, pero es una empresa a prueba de crisis. Empresas pruebas a crisis. La gente va a seguir comprando Burger King si sube la inflación, o va a preferir comprarse comida. Ahora, ¿puedes prepararte, por ejemplo, las hamburguesas de Burger King en tu casa? Sí. ¿Te salen iguales? No. Una ventaja. Pero, ¿puedes prepararte una Coca-Cola en tu casa? No. ¿Para ahorrar por el tema de la inflación? No. Y si quieres Coca-Cola, ¿qué tienes que hacer? Comprarte la Coca-Cola. Y si subes centavos y quieres una Coca-Cola, ¿igual vas a comprar? Sí. Entonces, Coca-Cola en tema de inflación es mejor que McDonald's y que QSR. Entonces, Coca-Cola yo la decidiría para comprar a ojos cerrados en tema de la inflación. Y voy a ver el día de mañana a qué precio está para poder hacer la compra correspondiente. Aún se te hace caro Apple, me dicen. Caterpillar subiendo, sí, me gusta mucho Caterpillar. Procter & Gamble también, preferiría Coca-Cola la verdad, pero está en un sector diferente, así que podría ser Procter & Gamble y Coca-Cola dependiendo su valoración. El oro yo creo que ha bajado mucho, vamos a revisarlo ahora. Apple aún se mantiene para mí a un buen precio, menos de 160 para mí es precio justito, no con un super descuento, pero precio justo sí. Lauris Curiel dice, Jerome no dijo nada que ya no se esperaba, sí, es decir, hablaba y decía bla bla y al final agarraba y decía la economía es fuerte y tenemos las herramientas para apaciguar el tema de la inflación si es necesario con subidas de tipos de interés. Básicamente eso es lo que dijo. El tema del oro, ¿cómo está? Primero la plata, a ver. Bueno, la plata de CLB no está mal precio. A ver, el oro máximo histórico en el oro total. No sé qué tan buena idea sea. Yo prefiero 1000 veces Coca-Cola. Y Coca-Cola me está diciendo, cómprame Luis, cómprame para darle estabilidad a tu portafolio. Juntos vamos a tener un dividendo de 3% anual. Y sin mencionar la revalorización. Pero eso te lo dejo ahí. Disney paga dividendos. Johnson & Johnson, ¿cómo está? Sigue elevada, creo. Sí. Si no queda hasta menos de 160 no me interesa. Está en máximos históricos. Y a pesar de que esté en máximos históricos te puede dar beneficios, pero las personas, los analistas esperan que suba un poquito nomás ya. No mucho. Walt Disney está a un muy buen precio. Walt Disney, la verdad. Netflix, bla 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 bla. Estamos hablando de empresas defensivas en este momento. Básicamente las tecnológicas siguen a buen precio, no se olviden, pero estamos viendo en este momento empresas defensivas, sí. Yahoo Finance. Kellogg's, ¿cómo estás, Kellogg's? No está un mal precio, está justo a la mitad. Se mueve como Intel, super lateral. Paga un dividendo por eso de casi 4%, pero se mueve muy lateral. Para una reentrada en aproximadamente menos de 60. Menos de 60 para mí Kellogg's es una buena compra. Es una empresa lateral. Y si quieres un Kellogg's, tienes que comprarte un Kellogg's. No puedes fabricarte un Kellogg's como te fabricarías una hamburguesa de McDonald's, a pesar de que no sepa igual. Colgate, hace harto que no veo a Colgate. Dividendo interesante. Está a un buen precio Colgate, de hecho. Está en un soporte muy interesante.
para una revalorización hasta 87, bueno 83 aproximadamente. Se mueve lateral, como te puedes dar cuenta. No creo que caiga por a 60 otra vez. Sube, pero se mueve lateral los últimos 5 años aproximadamente. Esperan que suba hasta 87, no mucho, pero sí. 2.55 es otra opción, colgate. No puedes fabricarte un colgate, y si sube un poco el precio del colgate, igual tienes que comprar. Esas las empresas buenas contra la inflación son esas, que a pesar de que suba un poco su precio, tú tienes que seguir comprando y siguen comprando. El tema de Apple, por ejemplo, esa prueba de inflación, suben un poco los precios y a nadie le importa. Si gastas 1.000 o 1.100, a nadie le importa. Las personas que compran eso. Pepsi, ¿cómo estás? Pepsi un poco alta. Prefiero Coca-Cola en el sector de comida. Kellogg's y CAE, la verdad me gustan mucho también. Y en otro sector de dividendos ya me agarraste ahí. Caterpillar podría ser una opción interesante para mí. El ETF de energía solar subiendo, el ETF de Alemania subiendo. Ya vamos a cerrar el mercado, de hecho, igual. Sí, eso sería todo básicamente por el día de hoy. No creo que haya nada más que decir, nada más que ver. Parte de China está acaparando mucho petróleo, dice Ricardo, ojo con eso, sí. Cuidado con China. No le creo nada yo a los chinos. Iván Col nos dice, siempre que haya empleo y la tasa de desempleo sea baja, sí, 4.9% en Estados Unidos es baja el tema de la inflación. Bueno, puede ser una opción también, Iván. Ricardo dice, aparte de China está comprando petróleo. Sí, Leuris Kumir dice, creo que los bancos JP y Bank of America se pueden ver beneficiados en gran medida con las subidas de intereses y el gran discurso de Jerome Powell. Sí, efectivamente puede verse muy beneficiado, sí. Bueno, mañana vamos a estar en la mañana viendo cómo reacciona el mercado. Ya va a cerrar, así que no creo que haya un movimiento tan brusco en el mercado de valores el día de hoy. Los invito a suscribirse si les gusta mi contenido y todo lo que vimos el día de hoy. Estamos en vivo todas las mañanas, antes de que abra el mercado una media hora antes. Así que me gustaría tenerlos el día de mañana. Suscríbanse, denle like para que el algoritmo de YouTube pueda subir. Unilever. Unilever. ¿Dónde estabas, Unilever? Aquí estabas. Dividendos, dije, no. Dividendos, por favor. Ven aquí. Ya tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. Aquí está Unilever. 1.3%. ULVR. Unilever. Dividendos de 4%. Creo que tenía tendencia bajista, sí. El problema con Unilever y con la... hay que tener mucho cuidado, se ha revalorizado mucho, todo lo que quieras. En la burbuja.com se fue al tacho de basura. Unilever subió otra vez y está cayendo en los últimos 5 años de precio. Eso me da mucho miedo a pesar de su dividendo. Yo preferiría empresas, por ejemplo, como para dividendos, como Coca-Cola, como hasta Johnson & Johnson. Preferiría el tema de Unilever, la verdad. Me gustan mucho sus productos, pero que haya caído 5 años para una empresa de dividendos, 5 años seguidos cayendo, pues... no me gusta para nada, a pesar de su dividendo. Esperan que suba de precio, pero cuidado con eso, sí. Bueno, eso sería todo por el directo del día de hoy. Espero haberles aportado mucho valor. Suscríbanse si no lo están al canal. Espero verlos el día de mañana en el directo de aproximadamente media hora antes de que abra la bolsa de valores, con las mejores noticias y ver qué oportunidades tenemos mañana en el mercado, ¿sí? Suscríbanse, déjenme su like si les ha gustado el directo y nos vemos el día de mañana. Gracias. Vas a sacar los perritos, Luis Ermitaño. No, tengo muchas cosas que hacer, además que estoy resfriado y estoy esforzando mucho la garganta para poder hacer este directo. Por eso no he traducido tampoco mucho, porque me iba a destrozar la garganta. Sí, nos vemos el día de mañana tempranito. No se olviden, si hay alguna noticia muy fuerte, estamos en vivo ese mismo momento. Se los quiere un montón, que tengan un reparador descanso. Adiós, 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 adiós.